Comecei a limpar minha geladeira, já limpei o freezer. Aí esqueci de gravar pra vocês. Vou mostrar aqui como tá embaixo, que o freezer já tá limpo. Depois eu mostro pra vocês como ficou a organização. Ó, aqui ó, embaixo tá assim. A gaveta precisando organizar. Aqui a porta tá assim, ó. Aí eu vou limpar aqui, aí eu vou mostrar pra vocês como ficou a limpeza e a organização da geladeira, tá, gente? E tava muito barulho de som também, não dava pra mim gravar na hora. Ainda tá ainda, se vocês ouvirem algum barulho aí do som. E as crianças também tá fazendo zoada aqui. Ó. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Say sorry. Oh, maybe I'll leave. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Usando aqui detergente e vinagre, tá? Com água, para poder eu estar limpando a geladeira, tá? Só isso que eu uso, o detergente com vinagre.
fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Ó, gente, eu já terminei aqui a limpeza da geladeira, ó. Limpei aqui por fora. Limpei aqui o freezer, não mostrei pra vocês limpando, até falei aí, mas tá limpinho, eu organizei, ó, como ficou. Gente, eu gosto de organizar assim, mas tá coisinha, a carne fica mais organizado. Só essas carnes que vem assim dentro do pacotinho, que eu deixo elas assim, eu coloquei a batata e as outras coisas por cima. Aqui na gaveta ficou assim, ó, a gaveta de cima. Aqui na porta ficou assim, ó, tá bem organizadinho. Vou abrir aqui a parte de baixo. Aqui embaixo ficou assim. Aqui nessa prateleirinha aqui eu gosto de colocar o alho e os frios. Aqui ficou assim. A gaveta das frutas, vocês viram que das verduras tava bem bagunçada. Eu arrumei, gente. É bom colocar essas vasilhinhas que você compra sorvete para organizar. Aqui na porta ficou assim, aqui em cima os temperinhos. Aqui ficou desse jeito. E aqui embaixo as águas. E é isso, gente, a organização da minha geladeira por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like aí, comentar embaixo, compartilhar. E tchau, até o próximo vídeo.